La sala ol a caf, viajo y a is jab en de lavanda q mi, mom jura q calma los nervios, am no me calmaba nada, estaba sentada en el bord del sil en, con la espalda recta como si eso pudiera sostenerme por dentro, y ten entre las manos un sobre blanco con el logo del laboratorio, pesaba poco, pero yo sentía que me aplastaba el pecho, en el celular, la notificación enseguida a, como una burla, resultados disponibles, folio 0 mi hijo, matas, ten aus, estaba frente a con la mochila tirada en el suelo y los calcetines desperjados, mirando como si yo tuviera la respuesta, a una pregunta que ni siquiera sabe a formular, ten a los ojos demasiado abiertos para un niño, mom, dijo, y su voz sali que cuida yo también soy un error, se me cort la respiración, no porque no lo hubiera amado nunca, sino precisamente por eso, porque lo hab amado tanto que no puede, entender simo alguien lo hab levado a center vergüenza de existir, me acerc despacio, lo abrac sin apretar demasiado, como si fuera de cristal, no nunca la dije pagando mi boca a su cabello, ti no eres un error, ti eres mi hijo, por fuera, me obligo a sonar firme, por dentro, sentís temblar viejo en las manos, el mismo que me da cuando es que algo viene a cambiarlo todo, porque yo no cur a esa prueba, yo no la ped por curiosidad ni por inseguridad, alguien me empuj, alguien plant la duda como, quien tira una colilla encendida, en una gasolina de gasolina, y se queda mirando simo ard, en la mesa, junto el sober, estaba la hoja de la cita de recoleche en con la fecha, la hora y once digo que yo no recordaba haber dado a nadie, y on as, a estaba, trago saliva, baj la mirada al sober y pens, sin poder evitarlo, lo que es papel deca iba a romper mi familia, pero también iba a salvarnos, para entender por que mi hijo leg a decir eso, tengo que volver al día en que mi familia empez a tratarlo como si no perteneciera. Si me hubieras visto antes de todo esto, haber es pensado que yo era una mujer como de esas que sostienen la casa con caf, horarios y paciencia. Vivemos en un departamento sencillo, en una zona de gente trabajadora, don los vecinos se saludan por el nombre y los domingos jolen a palo asado. Yo salía temprano a trabajar, regresaba con la cabeza llena de pendientes y on es me las arreglaba. Para estar presente, revisar tareas, lavar uniforms, hacer listas del esper, escuchar cuentos repetidos sin mirar el reloj, matas, con sus ten aus, era de esos niños que se concentran con la lengua asomada cuando debutan, para pasar horas inventando historietas en hojas recicladas, le encantaba el fútbol, pero también le gustaba bailar cuando pensaba que nadie lo veía. Yo me hack a la tonta para no cortar esa libertad, en la escuela lo cur en porque era noble, de los que defienden el ms que cuido, mi familia extenda era, la familia de siempre, mi mom, Elena, era la que organizaba todo, cumpleaños, comidas, reuniones para vernos, deca que lo hack a por amor, pero la verdad era que le gustaba tener el control, si alguien cambiaba un plan, lo tomaba como una falta de respeto, también estaba mi tía Patricia, que era igual pero con sonrisa, te abrazaba fuerte y al mismo tiempo te mete de pies a cabeza, al principio, los comentarios eran pequeños, casi invisibles, no se parecía deca mi tía, como si fuera un chiste. Tiene un car corder rarito, ¿no? Es car corder no es de los nuestros soltaba mi mom, revolviendo el caf. Yo me reía por compromiso, mi deca que eran cosas de señoras, que es hablaban ellas,
Q no val a la pena discuter, pero mat as lo sent a, lo vi en su cara cuando se quedaba calado de golpe, cuando dejaba de encir sus dibujos, cuando buscaba mi mano debajo de la mesa, y hubo algo ms, una sil tonta que se me qued pegada en la cabeza, una tarde, revisando un lubum viejo en casa de mi mom, not un hueco, un espacio donde claramente have estado una foto, y esta, pregunt, mi mom ser el lubum arpido, se perdi dijo, sin mirarme, yo no insist. En ese momento todav cree que algunas cosas simplemente se pierden, y el primer golpe real leg la tarde que escuch a mi hijo lorer en el bao, y a mi madre decir una frase que no se la dice a un niño. Sucedi el domingo del cumpleaños de mi tía Patricia. La casa estaba llena de risas falsas, platos de porcelana y aroma a perfume caro que siempre me dio dolor de cabeza. Era una de esas reuniones don todos fingan que son la familia más unida del mundo. Mientras se critican en voz baja, Matt estaba emocionado. Levaba un dibujo que hab hecho para su tía. Un dibujo lleno de colores don todos aparec hemos tomados de la mano. Se acerca a Patricia con una sonrisa tímida y le pide un abrazo. Antes de darle el regalo, Patricia ni siquiera se agac. Simplemente puso una mano en el hombro del niño para mantenerlo a distancia, como si fuera un perro que no quiere que ensucie el sof. Me mira con una expresión de estima y solt una frase que me hel la sangre. No te encares tanto con él, querida, que luego duele cuando te das cuenta de que no perteneces ac. Y el silencio que sigue fue ensordecedor. Matt se qued congelado, con el dibujo a medio entregar. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, pero no lo mismo. Simplemente dio media vuelta y corrí hacia el bao, cerrando la puerta con un golpe seco. Cuando entré a buscarlo, lo encontré hecho un ovillo en el suelo, salazando bajito. Mom, ¿por qué la abuela y la tía me miran as? ¿Qué haces mal? Me pregunt, con el coraz enroto en la voz. Me doli el alma. Sal del bao y confront a mi madre. Y a mi tía con una calma, que yo misma no sab a que tiene. ¿Qué significa eso de que no pertenece? ¿Qué la est en haciendo a mi hijo? Les pregunt, mirándoles a los ojos. Mi madre suspira, puso los ojos en blanco y me respondí con una sonrisa condescendiente. Por favor, estás exagerando. Fue un comentario sin importancia. Eres demasiado sensible. Pero no se quedará. De repente, mi tía Patricia, como si lo hubiera planeado, seguiría. Mira, para que dejes de estar tan nerviosa y para callar bocas, porque no hacen una prueba de ADN, solo por paz mental. Es todos sabemos de ende estamos parados. Sent una rabia visceral. Mi pus de pi y dij con firmeza. Mi hijo no es un experimento de laboratorio ni una duda que tengan que resolver. No voy a hacer ninguna prueba. Mi fui de esa casa indignada, lavando a Matt de la mano, pero el ligar a casa, mientras lo acostaba, mi cellular viber, era un mensaje de un mero desconocido, corto y cortante. Si no haces la prueba ahora, un día te vas a arrepentir. Hay cosas que no puedes borrar con abrazos. I intend que no era una broma, era una estrategia, y mi hijo era el blanco. Esa semana hice algo que nunca have hecho con mi propia familia. Tom distancia sin pedir permiso. Cancel la comida del miércoles. No contes llamadas con tono acusador. Si mi mom quiere aclarar las cosas, yo respondo con un mensaje corto. Luego hablamos. Matt teen escuela, y punto. Mi consentir en lo único que me importaba. Que mi hijo volviera a sentir seguro en su propia piel. Esa noche, cuando lo vi revolviendo su cena sin ganas, me sent a su lado y le hablé despacio, sin dramatizar. Madi, lo que diga la abuela o la tía no define quién eres la dij. Tu valor no depende de nadie, ni de parecidos, ni de apellidos,
ni di comentarios feos, te eres y eso es suficiente, el no respondí mucho, pero asentí, y cuando a neo asentí es, con los labios apretados, sabes que es guardando algo en el pecho, yo, en cambio, no iba a guardar nada, iba a entender, sin hacer escándalo, empec a investigar, busque laboratorios cercanos, la reces, viprecios, tiempos de entrega, que necesitaban, identificación en consentimiento, folios, hais capturas de pantalla, anat fecas, guard el mensaje del mero desconocido como si fuera una alarma, también ped una cita con la orientadora escolar, una mujer tranquila que conec a mat es, no la cont todo, solo lo necesario, mi hijo es recibiendo comentarios hirientes de la familia, quiero saber si moe compararlo sin que se sienta culpable, el amiable de rutinas, de lenguaje seguro, de no exponerlo a conversaciones de adultos, sal de a con ms claridad, y tard lam a lavaro, el pap de mat as, no ramos para dest hack aus, pero ten amos comunicasi en por nuestro hijo, la mention, sin detalle, que mi familia estaba presionando con una prueba de ADN, su silencio fue raro, luego sold, casi enojado, ADN, y que enti medi esa idea, no pregunt si mo est matas, no dijo que locura, pregunt que mi lo medi, mi cud con el telefono en la mano, sintiendo que algo no cuadraba, y atom la decisi en, har a la prueba, es, pero bajo mis tiraminos, sin que mi hijo lo viviera como castigo, y guardando cada evidencia, cada mensaje, cada recibo, por si después alguien intentaba cambiar la historia. Lo que no sabe es que mientras yo pensaba en un simple resultado, alguien en mi familia ya estaba preparando su versión. Mientras confirmaba la cita del laboratorio, empec a recordar cosas que antes me parecían normales, pero que vistas con calma, eran agujeros en la historia, phrases que mi mom repeta como si fueran bendiciones, tu beb leg de sorpresa, dec y luego sonra a raro, como quien tapa algo con azcar, es neo te sav la vida me sold ms de una vez, sobre todo cuando yo estaba cansada o cuando alguien cuestionaba algo, en su boca sonaba bonito, en mi memoria, ahora, sonaba a advertencia, también estaban los detalles, raros de papeles que yo nunca revis con, atención en por confiaba, una vez, cuando mat es era beb, tuve que hacer un termite y vi que el registro ten a una enmienda, una anotachi en a mano, una firma extra, y un celo que parec a puesto después, mi dijeron que a veces pasa, otra vez not que en un documento escolar faltaba un segundo apellido, y mi mom se ofrecía arreglarlo ella, como si fuera lo más natural que una abuela se encargue de esas cosas, y una maldita fecha que no cuadraba con el relato familiar, pero yo misma me call pork en es entonces solo cur a sobrevivir, trabajar, criar, mi madre y mi tía siempre han sido obsesivas con las apariencias, con quien merec a entrar a la familia y quien no, con lo que se dice en la mesa y lo que se bebe debajo, y entonces mi rigors un recuerdo que lavaba aus enterrado, yo ms joven, en la cocina de mi mom, escuchando una discusión en el otro lado de la puerta, mi mom loraba y mi tía dec a con voz baja, y el niño, y el trato, si no lo haces, nos hundimos todas, yo no entend, no quis entender, esa misma noche, buscando un recibo en un en, vi la caja de costura de mi mom que yo hab a tra de cuando se mud, pesaba ms de lo normal, dentro, entre hilos y botones, hab un sober amarillento, una carta, y en mi cabeza se encendí una certeza amarga, yo hab ignorado seals por aus, pero hoy iba a corregirlo, con todo eso en la cabeza, luego el laboratorio convencida de que el resultado solo iba a callar chismes, y no a cambiar mi vida. Y el laboratorio quedaba en una avenida ruidosa, entre una farmacia y una tienda de celulares, por fuera parec a cualquier consultorio, pero por dentro ten a isfar o de lugares don todo se mide y nada se consuela, las paredes eran blancas,
casi azules bajo la luz, ole a desinfectant y a papel nuevo, hab una televisión sin volumen con un noticiero y un ventilador, que sonaba como si estuviera cansado, me acerqué al mostrador con mat as a mi lado, él apretaba mi mano con fuerza, intentando no mostrar miedo, lavaba puesta su sudadera favorita, la que dice que la da suerte, buenos días dije, intentando que mi voz no temblara, vengo por una prueba de parentesco, tengo cita, la recepcionista, una mujer joven con uñas perfectas, me dio una tablet para llenar formularios, me pide identificación firma, consentimiento, todo normal, hasta que frunchi el CEO y mir la pantalla otra vez, y el si digo, pregunt, que si digo, respond sincera, y el si digo de solicited, ac aparis que se consult informachi en antes de la cita, dijo, sin levantar demasiado la voz, como si no quisiera meterse en problemas, se me hel la nuca, matas mi mir, buscando en mi cara una explicación en que yo no tenía, yo sonra como pude y respond, nadie es que yo ha hecho esto, la recepcionista me observe un segundo, como midiendo si deb a decir algo ms al final solo asentí, como si hubiera visto cosas peores, en ese momento mi celular vibra, llamada perdida, Mom, y enseguida a mensaje, corto, desesperado, no lo hagas, no abras esa puerta, me quedé mirando la pantalla, sent el impulso de salir creyendo, no por mat s, pero a mismo, con su mano aferrada a la ma, entend algo, esa puerta ya estaba abierta desde antes, yo solo estaba llegando tarde, guard el teléfono y me inclin hacia él, amor, esto no cambia lo que eres, solo nos va a ayudar a calar gente adulta que no sabe comportarse la dije, despacio, ti solo respira conmigo lo hicieron pasar, fue rápido, hisopas etiquetas, sobres salados, cuando salimos, el saw me peg en la cara como un golpe de realidad, la compra un helado pequeño, de vanilla, para que el día no quedara marcado como una herida, en la tarde me leg el correo, resultados en 7 días, 2 días después sin explicación, otra notificación aparece, resultados disponibles, 2 días, demasiado pronto, 2 días después el sober leg antes de tiempo, y con él, el silencio más largo de mi vida, fui a la cocina, sola, Matt estaba en su cuarto jugando con sus blocks, mis manos temblaban tanto que me costó trabajo rasgar el sober, destapó la joya con el coraz en desbocado, mis ojos fueron directo a las conclusiones, no entiendo los términos médicos al principio, pero la cifra final era inconfundible, de compatibilidad paternal con Lavaro, sin embargo, lo que me hel la sangre fue la nota al pie del laboratorio, existe marcadores genéticos que, sugar en un parentesco, consanguíneo oculto dentro de mí, propia el ni familiar, toda la historia sobre el origen de mi hijo, todo lo que me hicieron creer durante 10 años, era una mentira construida por la gente en la que ms confiaba, lo primero que sent no fue rabia, fue un miedo helado por mat as, que la hab en hecho creer un neo inocente, porque mi propia, madre y mi tía lo trataban con, desprecio si ellas, mismas hab en orquestado todo, agar la joya, las laves y food directo a casa de mi madre, la encontré en la sala, tomando té, perfectamente peinada, no se sorprendí al verme entrar, tenía una postura erguida, como si hubiera ensayado ese momento sin visas, la puse al papel sobre la mesa, dímelo en la cara la dije, con la voz contenida pero firme, ¿sabes esto? Todos lo saben, mi mom mir la joya apenas un segundo y la empuj un lado con desdén, y es solo un papel, mija dijo con una frialdad que me dio escalofríos, no hagas un drama don no lo hay, no es un papel, le respond, apretando los puos, y es la vida de mi hijo, levandias aus hachin dolo center inferior mientras ustedes guardaban es secreto, mi mom se puso de pie, me mira los ojos sin un solo, rastro de culpa y solt una phrase que me
Paralas el pecho, ti no entiendes nada, no entiendes todo lo que tuvimos que hacer hace 20 años para salvarte, exig explications, pero solo recib evasivas, antes de le dej una advertencia clara. Si alguien volve a humilar a mat as, is a familia quedaba muerta para nosotros, is a noche, mientras mi hijo dorme, yo empec a buscar el origen de is salvarte, y encontrar una pista escondida en mi propia casa, is a madrugada no pude dormir, espera escuchar la respiración en profunda de mat as, is a paz que solo tienen los niños cuando por fin se sienten a salvo, y me fui a la sala con una almpera pequeña para no hacer ruido, sac del cielo set la caja de costura de mi mom, la misma que hab visto días antes, la aber con menos torpes, como si estuviera cometiendo un pecado, primero salieron hilos, botones, agullas, y luego, en el fondo, un doble compartimento, estaba el sobre amarillento, dentro hab una carta doblada en cuatro, un recibo viejo y una copia de un documento que me hizo sentir en usias, era una constancia con nombres, fechas y un sello oficial, pero uno de los nombres estaba tachado con pluma negra, con rabia, como si quisieran borrarlo del mundo, y el trazo era tan agresivo que incluso atravesaba el papel, la carta, no era una carta de amor, era una carta de acuerdo, hablaba de guardar silencio, de no volver a contactar, de hacer lo correcto por la familia, no ten afirmas claras, solo iniciales, era lo suficientemente ambigua para que, si alguien la encontraba, pudiera fingir que no significaba nada, y lo suficientemente específica para que yo supiera que significaba demasiado, debajo van en hojas empresas, capturas de pantalla de conversaciones antiguas, de esas que antes no imprim a por si acaso, haba phrases que me hicieran temblar, que el neo cree que, nadie tiene por que saberlo, la historia oficial y es esta, si pregunta, le dices que fue por Sabine, y luego, el golpe final. Una hoja con departamentos pequeños repetidos, cada mes, un nombre que yo no reconozco, no eran fortunas, eran cantidades discretas, las cantidades exactas que se usan, cuando quieres comprar silencio sin, hallar un escándalo, entend la demencia en, mi familia no solo esconde un secreto, lo administra, lo alimenta con dinero, con control, con amenazas suaves, con esa manipulación en que se disfraza de protección, y también entend por que el desprecio hacía, mat as hab crecido con los años, no era por él era porque él, con su existencia, estaba amenazando el pacto, un niño no estaba fuera, un niño estaba acercándose demasiado a la verdad, me sent en el piso y lor sin hacer ruido, no por el por lo que le estaban robando sin que supiera, me limpi la cara con la manga, guard todo en una carpeta y respir hondo, manami dij en voz baja mi hijo va a desayunar en paz, y yo voy a terminar de abrir esta puerta, con esas pruebas en la mano, la única persona que mi madre siempre iba nombrar, y a empez la verdadera cada. Y el nombre al que iban dirigidos los departamentos me sonaba a nada, y al mismo tiempo algo que yo hab dudinía, como un eco, me qued mirando la hoja, hasta que record la forma en que, mi mom lo deca cuando, alguien lo mencionaba por accidente, arpido, cortando la conversación, busque en contactos viejos, en Facebook, en mensajes antiguos, mi Tom Horace, al final encontrar un emero guardado con un apodo ridículo, Rosa no Lamar, lo hab escrito mi mom en mi teléfono hace por si marca para chismes, marco con el corazón en la garganta, contest una mujer mayor, voz cansada, Buno, Rosa, soy Luque la hija de Elena Dij, y me sorprendí lo quebrada que son, hubo un silencio, largo, milla, cesar, yo sab a que en dia ibas a lamar, sent que la piel se me erizaba, necesito que me diga la verdad todo lo de hace 20 años, lo de mat as lo del, trato sold, y la palabra trato sali como veneno, Rosa respir hondo, como si estuviera decidiendo si me rompa o me salvaba,
tu mom y tu tía no solo escondieron cosas dijo, las acomodaron, cambiaron la historia, cambiaron nombres, cambiaron papeles, para que todo quedara decente, me explico, con una calma dolorosa, que cuando yo era menor hubo una situación en que mi familia consider vergonzosa, que no cur en que se supiera quién era realmente la persona involucrada, porque afectaba reputación y también dinero, herencias, propiedades, la idea de que va a decir la gente, convertida en religión, y más, preguntó, sintiendo que me faltaba aire, porque mi hijo paga algo que pues cuando yo era una niña, Rosa se quebra un poco, porque tu mom vive adorada de que la verdad salga, y porque tu tía nunca soporta perder el control, y el niño les recuerda que no pueden borrar el pasado, me dijo algo que me dej clavada en la silla, yo jamás tuve derecho a decidir ni a saber, yo también have sido protegida a golpes, con mentiras, cuando era menor, no te lo cuento para que odies mi aclar, te lo cuento porque ya la en haciendo dao al niño, y eso no se perdona, le ped pruebas, algo concreto, Rosa no dud, te voy a mandar lo que tengo, minutos después mi leg por WhatsApp, una foto borrosa pero legible, un documento antiguo con celos, una anotación en la mano, y el mismo nombre que yo vi tachado en la copia, también me envi un mensaje viejo reenviado, don se le acuerdad del acuerdo, ni una palabra, me qued mirando la pantalla helada, todo encajaba todo, no iba a gritar ni a romper cosas, iba a hacer lo que es la dual a quien vive de mentiras, poner la verdad sobre la mesa, con pruebas, no leva más, a few mi primera regla, lo dej con una amiga de confianza, con su videojuego, su merinda y la promesa, de que esa tarde no iba a escuchar gritos ni palabras que no entendiera, porque los niños no tienen por qué cargar con el caos de los adultos, sit a mi mom y mi tía Patricia en mi casa, no en la de ellas, en mi terreno, también le ped a mi amiga que se quedara en la cocina, sin meters, solo para que hubiera un testigo de que yo no estaba inventando nada, cuando llegaron, mi mom ven a con esa cara de yo soy la ofenda, mi tía, con una sonrisa que parecía apagada con cinta, que drama ahora, Luque, dijo Patricia, sendos como si fuera su sala, yo respir y puse sobre la mesa una carpeta con todo, el resultado del ADN, las capturas impresas, los departamentos, la foto del documento que me mand Rosa, no es un drama respond, es una verdad que ustedes han manejado como si fuera propiedad privada, abra la carpeta y food en orden, sin levantar la voz, domingo, humiliaron a mi hijo, lunes, recib a mensaje en Nemo Presion Dome, miércoles, en el laboratorio preguntaron por un código que yo no di, 2 días después, resultados antes de tiempo, Lavaro no es el padre biológico, levant la hoja de departamentos, est el dinero que levan aus moviendo para comprar silencio, mi mom apenas parpadea, luego soltó lo que yo ya esperaba, el intento de volterlo, eres una desagradecida dijo, con la voz yo te creí, yo te sec adelante, todo lo que has few per ti, crier no da permiso para mentir le respond, menos para usar un neo como castigo o como tapadera, mi tía Patricia se inclina hacia adelante, apretando los labios, mira, si es neo no se parece, cucur es que pensamos, dijo, como si estuviera justificando un rumor, Adam siempre has sido impulsiva, se te va la vida queriendo reclamar cosas que no te corresponden, hace la sali, no la preocupación, no el amor, yo miedo a que yo reclamara algo, reclamar que Patricia, pregunt, mirando la fijo, dilo, en voz alta, mi mom golpe la mesa con la palma, ya basta, explot, hemos que dudaras para que no movieras el pasado, para que no vinieras a destruir lo que construimos, y para eso lastimaran a matas, dij y sen la garganta arder, para eso lo hicieran sentir un intruso, en ese momento, mi tío que have a legado por insistencia de mi mom se quebra, baj la mirada y murmur, lo del acuerdo, es existe, yo lo escuch, y no debí tocar el niño, las dos se quedaron en silencio,
como si por fin el ira se les acabara, yo ser la carpita con calma, destruyó, mi hijo no vuelve a ser humillado, y esto tender consecuencias stige, se acap su control, pero la verdad no solo rompe, también obliga a ordenar el mundo real, escuela, papeles, rutina, y el futuro de mi hijo. Las consecuencias no llegarán con música dramática, llegarán como llegan las cosas reales, con silencios, con decisiones incómodas y con puertas que se cierran. Lo primero fue el almight, de asistir a reuniones familiares, bloque amitié. Patricia en reads por cada publicación, suya era una indirecta, disfrazada de reflexión cristiana. Mi mom intenta llamarme 3 veces al día. Yo respondo a una sola vez por semana, con frases claras, no vamos a vernos hasta que respeten a mat es punto. Algunos familiares me sorprenderán, una prima me escribe. Yo también escucho cosas, pero me daba miedo decir, antio pide disculpas sin excusas, otro se victimizaban. La es matando de tristeza, como si mi hijo no hubiera estado triste primero, y lo social, eso fue inevitable, porque mi tía, la que se sent a día de la moral, hab vivido aos elementos de chismes controlados, cuando yo dej de callar, ya no pudo manejar la narrativa, la gente empez a preguntar por que yo ya no iba, por que mat es no aparece, por que de repente elas peric ententenses. Yo no sal a ventilar por venganza, pero tampoco ment para protegerlas. Estamos tomando distancia por el bienestar de mi hijo y no daba ms detalles. En lo financiero también se movía el piso. Mi mom administraba una cuenta familiar para emergencias, donde yo hab estado depositando dest hack aos, porque ella juraba que era para el futuro de mat as, con la carpeta de departamentos en mano, la ped estados de cuenta, se neg y esa negativa fue una respuesta en es misma, dej de depositar, aber mi propio ahorro, a mi nombre, sin intermediarios, y de pronto, curiosamente, mi mom ya no pod ayudarnos con nada, se acabaron las ayudas que ven en con condiciones, también busque orientación en lugares normales, ped una cita para revisar papeles, corregir datos donde hiciera falta, y en la escuela aviais que solo yo pod autorizar decisiones sobre mat as, no era drama, era orden, lavaro, el pap legal de mat as, tuvo que mirarme a los ojos y admitir lo que sab a y desciendo, su riachi en rara ya no se pudo esconder, no lo convert en villano por deporte, pero es la dej claro que la confianza se gana con verdad, y en medio de todo eso, pos algo pequeño que para fue enorme, una mana, mata se senta desayunar y, sin que yo se lo pediera, mi sonri, una sonrisa suave, tranquila, como si por fin entendiera. Mi mom me elige sin dudar, y entonces pues lo es difícil, contarle a mi hijo una verdad que no lo rompiera, sino que lo hiciera sentir amado. Esa noche apagó la televisión en temprano, hice chocolate caliente y puse 2 tazas sobre la mesa como si fuera un ritual, matas leg en pijama, arrastrando sus pantuflas, y se sent frente a con esa seriedad que solo tienen los niños cuando intuyen que algo importante viene. Yo respir, y antes de hablar, le tom las manos, mati rem la dije, nada de esto y esta culpa, nada, el apret los labios, entonces por que dicen cosas, pregunt, y me doli que tuviera que pedir permiso para existir, busque palabras de dias aos, no de adultos, porque hay personas grandes que se equivocan la explique, y a veces, por miedo, mienten para que nadie los juzgue, para que nadie les quite cosas, para no sentirse mal, pero eso no significa que te estés mal, te eres un neo bueno, y te perteneces conmigo, mat es baj la mirada a la taza, luego, como si por fin soltara una piedra, dijo, yo pense que lo mayor te también te ibas a cansar de sen que algo se me rompa, pero no lor frente el lo abrac con firmeza, nunca le respond, sin tichaber, si el mundo se pone raro, yo me pongo fuerte, al día siguiente hicimos algo sencillo,
pero con intención, sec el lubum de fotos que yo hab empezado cuando él era beb, es que mi mom siempre criticaba porque no estaba bien ordenado, imprim una foto nueva, mat es yo en el parque, los dos despinados, rindonos de verdad, la pegamos juntos, y si escribimos abajo, propuso él, escribimos, aquí es donde estamos seguros, con el tiempo enten que la prueba de ADN no solo destruye un secreto, destruye el poder que tiene la vergüenza sobre mi familia, por cuando la verdad se nombra, el chantage se queda sin ira. Mi mom y mi tía se quedaron solas en su propio título, ya nadie cor a salvarles la imagen, ya no pueden usar a mat es como excusa, y la soledad, esa es, les cut como consecuencia, yo no es que es voy a descubrir de esos 20 años, no es si falta otra pieza, otra carta, otra verdad moda, pero es algo con una claridad que antes no tenía, es a quien voy a proteger, si alguien que me escucha es dudando de su instinto, o yo mi historia la recuerdo que proteger un niño siempre es primero,